samandiro ke ya kanin nyamen nun anabi o kamala ita ila challenge do me yake section 69 of the criminal code kitionata supreme court ko wrongfully use of the law wala muke loi tamande men ni slow for the nyoko ye charge ko woni manta ko ni constitution fana manta o kamala kito nyi tande ko law kuma kan fana yo fana bayle ay be amumo be bayle e son dañi nako be ko de kito me alonko keslam lamin sonko anin do ko taw April 14 meliwe balambaya nyanta be tamala isonta wo judgment lale case me alonko senu dabo ane mo kotamlo me alonko kiti bungo ya tamande ko ya tale anabi nawet la managing director member National Water and Electricity Company Baba Fatajo Aramisalum kurang la bunda silaba mendada mbaye kaito mendada memba tinele kurang bunda be so ne ala nyaabe anen barakala ayo itandi kibar safla ni ben men sotono nawek la conference room ye membe landi ko wati situm wati temankani wati janna e be silol menkela kaje ko ke bankola kuram bunda ni mala bunda kani jamano tembendi ada blueprint ko president Adama Barrow son talale anala cabinet aba ko itanda to momine kiba talalla baba fata joyi tande ko bankola kuram Kenya kuram bunda kotota bakele dum ate wote bayno la je ay tinya ni wati ni wati bayri sanji jama je man podo man dunje men si je barakandino ani nya kasala baba kele fana baba fata je ay tandi fanko nyaaji be kurang sembo men be kering wala mo megawatt nan ne lulu adum nin Greater Banjul area to adum bo Greater Banjul area e sulata kurang sembo men wala mu megawatt taworo wala nyonti ni sene andi ko kurang de ay ko do de kanin ada wasita fana ko ni sanji tambiral be ay meda ke kurang la koto kurang la problem mol banko kay nyaka salale nawek la managing director ñi tande ko de kurang la kunto anin blackout ol menke ke kurang ka kuntu molla bring o data bring october karo kono ay be ay ada ya maroke ñun kuntrobe tentenale fo jannin kandantan doron ako molla sulo kurang bala ñin karsa bo kono ya muta ko abe lafalale abita fo megawatt keme megawatt talulu ñon adu wayatina wala siyata bake si nyafula ñom kurang membe sotore bi ba Greater Banjul area ka sula kurang apo men ako sembo ma ko ba sotota dunia bankol bulu pour que man sekunda ma ko anen nawe ka je ko kurang e soto 24/7 wala tilo mo diamond tilo mu mo be suto din tilo be kurang kar sotata te kuntula gambian ko be ako islaba men wala mbay safer ba e kayta ba men dada pour kurang la ko ako silol landi men batne be kurang la ko tembendi la nyami men ya lon ka fota nyawonya e be megawatt tawro wala sot la kurang janni ali 2018 wati folola ako bewna wala la fala kana fulo dun dije kurang la karola generator la karola anala janjang anala julolu anin commission independent power projects meli alon koy be fansum kurang bum soto la banko kan wol fanambe lolale 2018 kata 2020 ba sembo warandi la baka na soto kurang la banko kan by 2025 o bata la membe sala megawatt keme sabati wala be soto la banko kan kurang la karola Karola, Minister of Energy and Petroleum, Honorable Fafa Sanyang, abe ya Jairoka Bake, Denyo Mala, Meli Alonko Nibe Dending, Bankola, Kuramkola.
afa sanyang ay dendro ke jaro ke de nyoma la yirwa koto e be katakol men ke kan bankoe ada sondani na fanan ko de abebe kafren silolema ye mende da pour que jama anin kibar bundal fanan kacandi bankola kuran kunyalla akoni be men kayto men dada ako ba jombola e men jombo no birin julay karo ko ni nensan e be tambita cabinet fanan na lembe tembo mendo energy minister ni tandu ko de ado ko les data shayin adum fanan ka jako e kuran bungdol men ya lon ko bijang kawlo shayin kan londi kum yetama ay jaro ka bakan de nyomalla welka munta World Bank and Minister of Finance ila demaro me badi kan nabekla ako kaddantan komanto nga 20 megawatt new power plant Brikama ako no dada me alonko godata pour ka doku ay tande fanko ye doko datle fang ni joranto pour ka je ko be sobe ya bala be kerim fang pour ka je ko calendro men be kurang la karola ka o tobendi kuma la ko tan men diam reji wolam Christambulti te mu nyaton ko le timme londo soto bake mala fang la karola be World Bank le anin nani juara deputy managing director men be nawe wala be ngi jianu anabi Jane Commission kunun itata Banjul International Airport katao kulintilal jibe mansa kundala kulintilalu ani tata Green Industry and Westwood Company and Mineral Company of the Gambia damea lonkol nyininkaro ke mea lonka be dending na fulo be tisisrol menke kam na fulo mea lonka bulo dunte kono former president ya jamme anade nyolu meye nyaton kaya wolam chairman ti membe Jane Commission usrahata Jane anin commission ko tanglu adu meye janu je wolam Malik Njogu Janti Aviation Safety Inspector membe Gambia Civil Aviation Authority wala tata katawo kulintila sabo jibe ye kulintila men folo jibe walam C5 RTG meya lonko former president akata mandi barshabe lorine ay maintenance wala kanin prasitino abe dan kula nyinin karo la commissionale men nyinin ka Mr Janye nyi tande ko de wo kulintila la wato men ay baluwo menke abe dending ala maintenance o programme wala ako kulintila ashisanji tanane tamandi nole wo nyawanya nyi tande ko de yala do ko londile num Russian crew men bije bari wolle ka Russian kulintila dara bolle ka tamande num wolle ko kulintila tamande bara ko maintenance o engineer wolle nyanto o do ko fanan kala ani tan ko kulintila ashi mota woro ni nanta pasasolo bay biraye fonyo do ko la lotan bin ala do ko lotanu match karo kono 2017 akwani bi e nyanta sambala Russia lemba Uzbekistan pour kata maintenance mo kulintila la kono to ko fana mamara ada e be dankula kwere la Mr Janye itande ko mo dole mo le nyanta la sino sodla kanyim kulintila kono fita Boeing 727 kulintila yo fanan jibe commissioner ye ko yo kulintila tunkando 1971 adum banko mo sekunda asudun October karo 2012 bare akoni 727 Boeing company la tunkan adum yenyi yamar ko amanya naktamala fonyo kono kotake ay nyitande ka kulintila titanu politiko bala watola meya lonko former first lady Sambanu Kabona America kana tijang hanibe yenyi tandu fanan ko de ye kulintila ko tan ben jibe commissionalu wala mu election 62 wo fanam ya dokunum akulintila tum kanta 1966 bare Saudi Prince wala ka tamala nu ya sawwala bulu ni Boeing 727 man sakunda ya sawwala bulu bare wani be nyin kulintila dodo mukatama ayi laje fanan ko air tractor me alon ko abe kulintila bala yo sannu amerikale adu melia doko wala air tractors incorporation adu jama ikata pro dimba farang lamu nata ku wulta ako bari wo fanan mantara tamakan
ni jana commission molu ina attended at Mineral Company of the Gambia dami ya lonko Augustus problem jia company be wala bulu sain former president jeta tamu jeti ina taw company la tare kodi from jinyo wenyi tande fanko nyin company ay lonna expert manager soto membo da France ala do ko menti wala muke sanol kotobo sanu mun ko lu banko kan an ado ko joranglu wol nyantanu nyante bolana nyante bolana nyin tundole to pour kane da janke to boto jang akoya wuli wure kam ay tande fanko melire na flodundi je imandanke ne ko tonya sanobe nyim banko kan bari imanna nya fa fanan soto taskero kenyala me alon ko ya kanum bashe anyi laje fana kompino ya London 2014 adun ya meli alo jay palem eni kodo men tata fo dollar wuli kemelu anabe fat mela be kafrin sila kutoma naweke mendunde ate mela ibadatila ibafala me smart meters me alonko ibadila moke me sabala meli alonko wollemu largest customers melke sura kurang la bake manajin dara to baba fataja fonu aram salum birani kibar safilal be kacala anabe kibarol to ya itandi fanko de sinata bantala bankol kambare wato tata itandi fanko de Zimbabwe de president kutole soto Emerson Mnangagwa ya kalindi bi Emerson Mnangagwa ya kalindi Zimbabwe la president kuto bangoto me alonka benyima ba menkadela stadium moto memfata tep bankola capital to Harare anata tumomenna aketa kaw koti tumomenna Robert Mugabe ay banku sanji tansa ba sanji warawula atelebe maralola bulkiling lebe maralola Zimbabwe banko kan biru yo fonyondi mbabira e daha former vice president me alonko Emerson Mnangagwa aya bayle nu nyin karo wati folola role la party okono sojarolu na tay dabula banko koto ye Robert Mugabe forcé kay banko say Mnangagwa abortanu ay banko bula bara shaytanan kamurna arabalum kana Zimbabwe opposition le kiriro ke ko Mnangagwa afanan be nyaton kol kono de media lonko akasha katabake ay tapalane nakaro kumfa Mnangagwa ya itandi ko Zimbabwe la momi ya lonko meta president ala ay wala josai adun ya foko afanan dabulata ko doltole media lonko kumbulu jawollemu jano parti la maraloni sa inkema ate spy mastermu kullolo na bala fana matide 1980s nya wato kono birindam mankero keteje men sibilan mo wuli jama fada bara so roke kata man damambula wo mo fa kolto ay sojar kundale jale wo ponda baroli ay tan di fanko de dibitolu melka angale kamfo Cameroon la tundome yalla angale kanka foje anglophone region of Cameroon ara misalum wo dibitolu wolle dibite bunko ko dundi bake e balanta yena kamfa ay tandi ko la membe keri to la tundodo dibitolu melbota men opposition social democratic front wala SDF e ko ipareta ko dibite bunte tamala damantan angale fola la ma fambe be Cameroon imala ko landi dibite bungla ka kacha awo ni diamol kono yedde kuma kanul ke denkilo la kira kamba itande ada tina mojama ba e ko wala fata me alon ko Paul Biala man sakunda e kata do mo fal kenu angal November karotil muanni worawla abitala state house ke sabatije anala dimbalu kartan kola bren president Barrow le bankota ala press secretary Ami Bojang Sissoho batalali president Barrow abe sanjita lul nimfula mantano president la konda to state house
bare wotumo wodulay do ko dole kanin tumo men birim former president ya jamme boyta nun bute December tambila nun carte fawto anata boje wayatina State House foye dada ke je topoto nyimake wodo ko le pareta sayin President Barrow abita State House banyul adum fanan koku nata la do ko lemu anim molla hajo tema anala do ko be abakela State House le ka kumasi nyintanan nalala November karotili mo ani worawula Mrs. Bojan Siso nyim folum loko kibar safelalu ni ke dang men sotono bantala banko la karola itandi fanko da ka chata bake ko la mea lonko ye banko president kalam tandala ka itandi fanko de president member seredion banko kam president Ernest Bay Koroma anyanta nala nyim banko kan loko nala ami Bojang ya itandi ko president Barrow ya kachandi fanan America man sakunda e simfanya nyimma menta pour que tong bondi Gambia alfa man sakunda alfa alkam visa la karola anila dimbalu Gambia bulandi bankol fanan kono e ba fala millennium challenge corporation wo badi yasilomen America bata mandika nim banku dol tema say Gambia fanan be muna fanna wala adu ferol be larim fang USAID America la bulo men ka bankol makoy say wol nin Gambia be nyomuta la bulu fulola banko president ina ta kala mutandi fanan ko Gambia be human rights kafo londilale commission londale ami boja yaay tandi Mrs. Bojan tentende ka itandi fanan ko de president nyim fay ko anabi man nyim fay itandi ko president ni itandi ko musolla gula konta e tong men kala wolwabe tentenale anin ka mol kacandi baka karanda ko wol fanan anabi ni itandi fanan ko de ni kacha fanan sodota mea lonko nin kwas bankolu kachata safaro nin julaya silola molla tanin na fanan si sone ano nyame kwas bankol tema president ni tande ko tonya ako banku president ila banko molle kato faye sita bare mo kilinte kanye no la faye na tre inin do ko tawal may bulodi nyola melbe nyin tundo to jang ami boja ya tande ko president Barrow la ngani yonam nyintani hammo katama be Senegalin kolla airport dayeloto ila airport kudo men Senegalia da alhameta pour katama be o dayeloto julane safaro la karola ay tandu ko president Barrow atata Dubai to Gambela ko kidmandi je baka nin ka nyanyande anim fanan julane safaro men ya lonko me ya lonko ila fta kidmandi la ado je kata dulati men ya lonko julabal ma beta nun jewo lokon tambela ben keta Dubai iba fly Dubai global investment forum dum lonna nefulti balu wol kono DP wol family be ngani yoy tandi ani hammo yitandi Gambia purisine la na fulo do kondi jang Interior Minister Mrs. Boja yi tandi ko president yin temben abe yinkaro ke kan candidate lale mele saferoke palaso la ke banko la Minister of Interior akoda jikita ko e bo kankula la te mela baka fan justice itandi ko banko president tambita cabinet nyato ka kacha aninka somfanan bunda sabala ibe men tambala dibite bungu nyati demla wala mu constitutional review commission membe yinkar kala banko la constitutional anin loi men fanan be londiro kala human right hada madam la nyanto commission la anin tonya mole shay nyoka anin ka mole jiso nyabu wo commission me ba fly truth reconciliation and reparation commission for yo sontawo belale pour ka nati dibite bungu nyati la fo ci songala ka ken luwati anibi governor member Central Bank of the Gambia Bakari Jammeh itandi ko banko ba datila sayin ka falin banko kodolu me alonko ya jamme kumle bo tamburi wo kodolu bala ka wol bondi mundim bondi tamala banko kan ka sayindi dimbaya ko netalolu membe kodo bala num bo wole tala folo
ani tande fanko de ni ko do million jamale print yedda ako ni bo kela aka kodi jamale fanan kan million jamale kanin me alonko profito anin kanye abu ko beji be ko konole ni lafta o jamaade dala ani tande fanko de fe rolde dala nyin tembe banque to je central bank pour ka nyin ko dolu jo say ka kodi dolu nati ako bari ilafta jalanya ilafta mallafa jalako ya jamme kumla bo webo darso bala ko amanka wodoronti de ako bari dafanso ko wara bake ka kodi kuto print jamme ay tande ke batalalla brani be kacala num adu ay nyitande ko mallafi nga jamme nyaadaje banko ko do bala koteke hanabe ka nyin kodo dada kun anin ka tembendi anyin kodi kuto wa central bank abe tala kar kononto fokar tan wicho kono ka be to bendino wo kamala gambela central bank itande fanko de ibadatila ke bank notolu nati me lonko alja ibatala ako abe watile tala be watala le folo jannim wol bebe dunna be muru be tala banko kan bare ko shayin de ni bank ko membe bulu nuwa banta ba jela ko wol vitale fo tumando ashde si shambano fo kare woro nyom ko de tol membe bulu ya jambe kumtembel bala ko bare nin kombe ko do be de da kunna ka tembendi koteke aben tala kare konon to fokarta nyonna wala tinna ako be menkela do men aman soneya pour que kodo dada kun ka nune kun anin ka print bank kayta kutolu ako jannin 2015 gambela kodo men bijannu central bank men findindi family notes lemu wala dimbaya kodo lemu adum gambia kew anin gambia muso anin gambia sunkute ndew ni gambia kambane ndin wala netalo do kodo balanum jannin 2015 wo kodolu ay nyitandi ko jamenata kodo annatalo akunta ayo tampen na kodo bala wo datita nun 2015 ne ako 2014 kodi kaytol men bijang o hanibi wo dolbe tamakanne adun jamme kum natalo tawol bala akoy be wolle 5 print la koteke be findindila february karo kono 2018 ani tande ko de stock me alon ko jamme ko do me alon ko jamme kumta ko de kaytol men bala e bo wolle tamandila 2018 sang be kono adu wolbe wato dilela ke gambela ko de kuto dada kanune kum anin ka dada kum membe shayla wo be noto ay tande ko abe tala be wo ko do kudo me ba dada e ba tunkan e be men tunkan na ko de kambay be men print la ko de kambay ba adada kunna nune kunna ako ibe kantaro bundal keleji me anum me alonko ani wo dolbe fatalale kodol me alonko wolle be sotore banko kanyin temben ako kantaro nin tanko bundal be sodla kodi kutoto men ni nyin dolbe fatala baati governor of the central bank of the Gambia Bakari Jammeh ay tande ko de ebe mira kan fanan pour que banque kaytol dada kodi kaytol dada melka mun melning South Africa tabe tembelam ba Ghana wota man serol membe bala ako ko lafta ge jelako yowol sifa do ko jang adu way men kanin wala muy ba falindi ba be mu wala falina la nune nyaana la Kenya fang adum ako dum wol dum janni wolbe futala ako jang sang bandula 2018 bandula le wo kodol be datila ke finti banko kan kodol me ya lonko ya jamme kumte bala wolbe sotola february karo kono nyin sankuto men mina 2018 ako central bank abe aba doman tamandele ke kodo me alon ko ya jamme nyaadal be bala mba kum be bala ko wol bondi adu ako ayofo kiba talaliye biriya nyininka wo kodo la kola ako saybe menkara don wo kodi sifal me alon ko ya jamme kum be bala ni na ta central bank nte murund la koteke nte bondi la koteke bank kono mbe mutala jele ada ko wodumbe watile tala
ako bare al keta nyawnya ibe bejo sayla le folo kodola me alon ko family notes lem wala badu dimbaya le natalo be membala wala be sayla noto folo fo janni be gambela kodi kuto me alon ko iba nuni kunna ni ba dada kunna adum fana be security future men sotala woni nyin do fang be fatala le ko de jannu wotema wala be tamala jam anabi albela moy kan talan saba kibaro la men ko bonale Star FM radio to 96.6. The Supreme Court of the Gambia walam kiti bung membe kiti bung be santola banko kan wala sita me alon ko George Balulu wala ba kun wala kasi wala kumo kuntule membe dendin kiti wala me alon ko Usenu ANM Dabo ya challenge ko amanka ta constitutional Section 5 of the Public Order Act and in Section 69 Criminal Code I will challenge ko manke nin constitution of what anyo kole abayla ko bela ye girenye George Balulo Gambia Supreme Court birisita e be d'accord ta men talata ku momenti ku kuntu dame me akaran wala Chief Justice Hassan Abubakar Jallow ay tandi fanko de kitio man ya be bayle kitio ko si dalilo menna ko yo dalilo be bayle adi mata bare kiti bunga ya jeko wo challenge me ya landi anin ya mel challenge ko pol men manyan anin constitution of wota nyoko eto liaje ko anin constitution o tembetal nal hakilo ba kan karan molbe nyin kaytolu karan kan hakilo sibulañin nako Usenu Dabo me ala tere mu United Democratic Party la nyaton ko de UDP da nyin tembe atelem banko la foreign minister ti Serun Sankono ya kitindunum animodo kotamlu la party militanglu membe dendin koy benta la num loi mansong ila benmen wo kitio kono Dabo anado kotamlu ye should ye file ye kitio kwasi before the Supreme Court pour ka itandi ko kitio nyanta ko londilale ka fuko fo ye charge menna ka fo benta ni loi fota nyoko fo ni banko constitution o tata la ban fana manta ani rayat wala balam bayati anim fanan ke bitamo ke bedo kan ayatre man pameto sodo anim fanan ka balan order ya marola pour ke janjang ka bo pour ibe ale janjang bengoto bengame alon ko loi man songala ina tanyin kanin ko titiyo ya kankula ko wo luwalu ye burukale e man bete e man kati adu kamala nyante bondila bankola constitution o konole bayri ko ni ani tolla ani banko constitution o fota nyokole atumo benna ya be pesa birindu ma fosanto inatana me ya lonko atele kitiyo ulindi mba atele samandiro ka kola pour ka wol bondi banko loi to mba ka fuko ani banko constitution o manta plaintiff men ya lonko aya ko kanin men nata ye memfo wala nyinti ila nyanto lam section 25 of the constitution ko wode wo nyanta lon nako section 25 of the constitution e ka manyan na kila ko inspector general of police ye somola bari section 5 member public order act ani chief justice shaitani sin ngatangol mba ye ngatangol mel landi pour que la nyanto tamandi awo manyin itandi ko ye la nyanto fang burkale ay nyitandi ko de power of the IGP wala inspector general of police Shembo ay Shembo so do pour que lansino di ada Shembo so do fanan ka balang ka lansino di adu wadin o kode anin constitutional anin fanan anin constitutional tatale ada shede atale fanan section 5 yo sembentu yale ada men kanin wadu ay nyin kanin do laje ko isil inyanta lansino sodlan Allah ko Ukrainian sojarul molulu fata
kele to birini rebelol ye jo fayno Ukraine tilibo karola sojar kunda ay tande mo nano de wol fata monto wati tay e be fayrola ma famme ka fa krasmiki saten dindamu fele Luhansk sato e bantala mali tan sabu anin kilin Ukrainian sojarol yafo e koytol fane rebel sayfa